Bạn có từng cảm thấy run, tim đập thình thịch khi phải đứng trước nhóm và trình bày một ý tưởng quan trọng? Đừng lo, vì hôm nay bạn sẽ làm điều đó tự tin như một chuyên gia. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng tiếng Anh giao tiếp để trình bày ý tưởng, dự án một cách rõ ràng, tự tin và thu hút sự chú ý từ nhóm của bạn. Đây là kỹ năng bất cứ người đi làm nào cũng cần. Một trong câu này được chia thành 3 bối cảnh thông thường, đó là giới thiệu về bản thân và chủ đề của buổi trình bày, bắt đầu một bài trình bày và giải thích về mục tiêu của chương trình buổi họp. Chỉ cần nhuần nhuyễn 100 câu này, bạn đã có thể tự tin trình bày ý tưởng, dự án trước nhóm làm việc. Hãy luyện ngay bạn nha. Ta bắt đầu với bối cảnh 1, giới thiệu về bản thân và chủ đề trình bày. Good morning, everyone. My name is Emma, and I'll be leading today's presentation. Morning, Emma. Could you give us a brief overview of what you'll be covering? Sure. Today, I'll be talking about our new marketing strategy for next quarter. That sounds interesting. Is this based on the data we collected last month? Exactly. I'll show how those insights shape our strategy. Great. How long will the presentation take? It will take about 20 minutes, plus 10 minutes for questions at the end. Perfect. Let's get started. To begin, I'd like to introduce myself briefly for those who don't know me. That's a good idea. Not everyone here may know your background. I've been working in the marketing team for 3 years, focusing on digital campaigns. That explains your expertise. Please continue. Thanks, John. Let me share the objective of this presentation first. That's a clear way to start. Go ahead. Our goal today is to align everyone on the strategy and gather your feedback. We appreciate that approach. Collaboration is key. Absolutely. Now, let's dive into the main topic. Before you start, should we introduce ourselves as well? Good point. Why don't we quickly go around the room? I'll start. My name is John, and I handle analytics for the team. Thanks, John. Nice to meet everyone else. Let's continue. Do you have a slide deck for us to follow along? Yes, I do. Let me pull it up on the screen. Great. That'll help us visualize the points. I agree. Visuals make complex topics easier to understand. Do you mind if we take notes during your presentation? Not at all. Feel free to take notes or ask questions later. Perfect. We're ready when you are. Thank you. Let's get started with the agenda. Ta tiếp tục với bối cảnh 2, bắt đầu một bài trình bày. Nhân tiện, bạn có muốn biết bí quyết số 1 để học tiếng Anh giao tiếp mau đạt kết quả không? Tôi là coach THUYùng, tôi có hơn 30 năm học và giảng dạy tiếng Anh. Vâng, bí quyết số 1 để học tiếng Anh giao tiếp nhanh đó là nghe và lặp lại nhiều lần. Tôi nhắc lại nha, nghe và lặp lại nhiều lần. Không phải chỉ có nghe mà quan trọng là phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Khi nghe và lặp lại nhiều lần cùng lúc, ta phát triển 3 kỹ năng. Thứ nhất đó là kỹ năng nghe hiểu. Thứ hai là kỹ năng luyện phát âm và ngữ điệu như người bản xứ. Và thứ ba là kỹ năng ghi nhớ từ vựng và cấu trúc mới. Làm một mà được 3, quá lợi ích phải không bạn? Vì vậy hãy lưu lại video này để luyện tập nhiều lần cho đến khi nhuần nhuyễn, nghĩ đến đâu là nhớ đến đó. Và hay hơn nữa là nếu có thể rủ bạn bè đóng vai để cùng thực hành các câu giao tiếp này. Cách này bạn tiến bộ càng nhanh mà càng vui. Good afternoon, everyone. Let's get started with the presentation. Afternoon. Lisa, is this related to our previous meeting? Yes, it's an update on the project we discussed last month. That's great. How's the progress been so far? I'll get into the details shortly, but overall, we're on track. Good to hear. How would you like us to engage during your presentation? Please feel free to ask questions at any time. Understood. Will you be sharing the slides after the session? Yes, I'll send out the deck along with a summary. That's helpful. Thanks for considering that. No problem. Now, let me outline today's agenda. Please do. It's good to have a roadmap.
First, we'll review the project timeline. Then, we'll discuss milestones. Are we covering risks and challenges as well? Absolutely. That's the final part of the presentation. Perfect. Sounds comprehensive. Thank you. Now, let's start with the timeline. Do you have any visuals to support this part? Yes, I've included a Gantt chart to show progress. That's always helpful. Could you explain it in detail? Of course. Let me highlight the key milestones. Thanks. This really clarifies things. Glad to hear that. Let's move on to the next section. Before we proceed, do you have a quick summary of what's been achieved so far? Yes, I'll summarize that in the next slide. Perfect. Please continue. All right, here's a snapshot of our achievements. That's impressive. Well done, team. Thank you. Now, let's look at the upcoming tasks. Looking forward to it. Ta tiếp tục với bối cảnh 3, giải thích về mục đích và chương trình của buổi học. Trước khi đi vào các mẫu câu, tôi xin nhắc bạn, nếu bạn cảm thấy thích thú với các mẫu câu tiếng Anh trên, thì bạn sẽ còn cảm thấy tuyệt vời hơn khi nhận series video tiếng Anh dành cho người đi làm của chúng tôi. Hãy xem trong phần mô tả bạn nha. Và nếu bạn muốn nhanh chóng đạt khả năng giao tiếp tiếng Anh, khả năng diễn đạt tự nhiên như người bản xứ, thì hãy tham gia lớp học của chúng tôi, Tiếng Anh Giao Tiếp Say it Naturally. Bạn sẽ được sự hướng dẫn tận tình của các giáo viên cùng với hệ thống giáo trình đa phương tiện và các ứng dụng hỗ trợ việc học mau đạt kết quả. Thank you for joining us today. Let's begin with the purpose of this meeting. Thanks, Sarah. Could you outline what we'll be discussing? Of course. The main goal is to review our proposal and gather your input. That sounds great. Will you also cover the implementation plan? Yes, that's the second part of today's session. Perfect. What's on the agenda first? We'll start with a high-level overview of the proposal. Got it. How much time should we allocate for each section? About 15 minutes per section, with time for questions at the end. That's manageable. Will there be a Q&A session? Yes, we've set aside 10 minutes for questions and answers. Great. How would you like us to provide feedback? You can ask during the session or email us afterward. Understood. Let's proceed. Thank you. Here's a quick look at today's agenda. Looks clear. Thanks for preparing this. No problem. Let's move to the first item. Before that, could you remind us of the key goals? Sure. The goals are to clarify the proposal and address your concerns. Thanks for the recap. We're ready now. Great. Let's start with the proposal overview. Looking forward to it. Do you have any handouts for us? Yes, I've printed copies of the proposal for everyone. That's thoughtful. Thanks. You're welcome. Now, let's get into the details. Do you have examples to illustrate your points? Yes, I'll share some case studies during the session. Fantastic. That makes it more relatable. Exactly. Feel free to interrupt if you have questions. Will do. Let's begin. Let's also keep track of time to ensure we cover everything. That's a good idea. I'll help you with that. Thank you. Now, let's look at the first slide together. This is clear and concise. I like the structure. Thanks. I wanted it to be straightforward for everyone. Could you elaborate on this point? Certainly. Let me explain further. Thanks. That makes sense now. Glad to hear that. Let's wrap up this section. Sounds good. What's next?